right next door? Yeah, we across the street. Across Oh, across the street. Okay, yeah. okay. Sometimes I visit him, so good to know. He's not here yet? Not yet, because today, this morning, he has a class. Oh. Yeah. Soon he will come here soon. Yeah. So Well, if we leave and he comes, tell him John and Gloria were here. Oh, okay. John and Gloria. This is his painting? Yeah, he's painting. I think he used acrylic. So the style and the color a little bit different. So this is in Taiwan? In this city, yes. Yeah, this is the city, Kaohsiung in south. His house is full. Yes, I Got him all over. Yes, everywhere. And very quick too. I think he'll do it within a few hours. Unlike me, I took a couple months. I admire him, man. We talk every day. He's very funny. Very nice. Now, the last 3-4 months, they send me there, John, come back, we have to be John. My son-in-law, who works in San Francisco, and he works in Reno. He's 3 days in Reno, 3 San Francisco. A lot of regulations. It's a video. Mainly because of budget. 你好，哦，欢迎哈。当这边。是啊。Healthy and making money, safety. Well, we all want to make money. We pray for it, but sometimes it And don't come. harvest. And they kill. They killed. And after all the men celebration for this party, and all the women go to the cook for the invited the people, relatives. 这金生的客家江大夫，他在医生退休下来。哦，他退休然后就来画图吗？照相。哦，以前就照了。以前就对啊，照相不会说退休，就像我也是现在就开始在照，是没那么多时间。上班哈。以后我也要画图了。我会有很多时间。这衣服很漂亮。然后再是你开始甲因讲，这届画图的画展吼，讲咩啊，拢会使，你安怎讲会使？我是用英文还是？其实弄好了，英文也可以，还是那个。My painting from my Chinese brush painting base, and I always combine together. Sometimes the feeling of Chinese, the ink technique and Chinese brush technique, and then watercolor technique. And I like to create something new, different. So that's the way I do. Like this bamboo, for example, the Chinese brush painting will be more different way. But I combine watercolor technique together. So I make mixture of the Chinese brush painting and watercolor technique together to make a different painting. And I enjoy that too. I like the persimmon for example, I'm making the different technique of persimmon, and this is watercolor technique, persimmon, both
Hoseman, but different technique. And I like to go show up teaching the student who painting brush, Chinese brush painting, and I enjoy that too. And promote the Taiwanese art and promote the different technique of art to the new country. And I enjoy that too. Thank you. Very good. 都没有想。我今年画大部分拢focus 伫迄个 Chicago， 因为最近囡仔伫遐，所以活动会比较多在那边。然后好不容易有几个不同的景色有落雨的，有落雪，搁有普通伫迄个河边，感觉拢无同。毋过我较爱黄昏晚上的那种温暖的色调，所以我就着重在那边。然后第一张是在那个 Farmers Market 为主题的，然后我每年都有画，可是今年就只有这一张，然后明年也会还有不同的。那最后一张是 Helen， 这张是 Helen 的儿子的家里的那个小狗叫 Fifi， 那他每年也有来参加那个画展，那刚好有看到不错的相片，然后我觉得可以把它尝试画看看，所以这就是这张画的由来。好，真好。简单就会使啊。Yeah。这张是伫 Vermont 翕的翕秋景我的态度叫做秋池一瞥The Glimpse of an Autumn Pond。我爱这张也是讲参传统的造法。取景不太一样，就是讲你无看到树仔本身，但是借着这个池塘的反光reflection， 看到秋色安尼，秋色是看颜色而已，无看到迄个树叶的 detail 我讲安尼较有迄个味道安尼对。这张是伫Iceland翕的迄个北极光，这较难得是讲北极光绝大部分是拢是 green color。这有其他颜色，像有 yellow 有 red 较难得。更难得是讲这个形状刚好像个花朵那个 petal 一样安尼还有一寡导演在水里面，在这个冰里面安尼，冰山冰河做近景，觉得比较你这张等偌久才翕成个？我去旅行照相，去那边5天，坐在那边只有一个晚上有看到这 Northern Light 看到只有是到 lasted only about maybe hour and a half 都无去安尼这是要靠天的，就是讲爱等到说 clear sky 没有云才看得到安尼是。这张是伫 Denali National Park Alaska 那边，也是秋天，所以这 tundra 拢是这个 golden color 安尼有一些是 red，red 其实是迄个 blueberry，迄个小的 plant 的颜色变成 red 安尼。这张我爱是讲有层次感，然后近景山比较 sharp， 然后有这个云 cover 住，也就把迄个 ridge 就安尼较模糊一点安尼，但是还看得到安尼上面有晴空觉得不错安尼这张是阮太太翕的啦是我翕的，是Antelope Canyon，主要是看这个光线这个 texture，构图觉得都很棒安尼其实这张是这个 Lodi Photo Competition， 伊是得到这 Honorable Mention， 这个 award 呢。再过来，这就是again Iceland 翕的东景，就是一个 pond 水要 partially frozen， 还有落雪里面顶安尼都无风，所以有这导演伫水底安尼就像真 typical 的 Iceland 的冬天。这张嘛是伫 Iceland 翕的本来翕这是
颜色color 啊，把它变成 black and white，这是在一个海边几个 iceberg 被 wash on the shore，这 shore 是 beach， 这 beach 是 black sand beach， 或者黑安尼，这张我介意是讲，这个 iceberg 的排列，这个构图很不错安尼然后这 wave， come on 这 shore beach 登起的时阵，这个 pattern 刚好是这样子，觉得很有味道。这是真 typical 的cherry blossom in Japan。这嘛是今年翕的伫九州，日本九州。我翕相，我真爱迄个水所以去找到这个地方，有池塘底下，又没有风，有一点这个导引增加迄个兴趣其实老实讲了，本来这个绿色其实是很鲜艳我觉得会跟这个花会争风吃醋不太好，所以我故意就把这个绿色变成比较subtle一点的这个是这个宝地是阿拉斯加翕的我主要是表现说一些死的树木跟这新生命在一起这细节主要是因为1964年这个 big earthquake。tsunami 这海水倒灌，把这树啊拢死去但是还被倒落去经过60、70年，这新生命再开始出来，这块的景色这个又是在秋天，所以看到一些golden color 的东西。再过来就是 wildlife， 这是 Antarctica 的那个 Gentoo penguin 走过来的景色吃到这种排列这样子，我很喜欢各种姿态，然后背景看起来是没有说很清楚，也没有说很不清楚，也没有很复杂增加这个。你翕的是这个 penguin 多？penguin 其实差不多你有 telescope 无？maybe 我想看嘛，差不多是 maybe 20-30 feet away 主要是讲你不能靠近它，它来的话可以。但是你不能阻挡它的路线这个规矩这里是 Great Egret 的 chicks 这是 sibling 兄弟姐妹这我不知父母亲不在家，在草里面在那边玩把它罩起来3张我把它放在1张这样子我故意把。这刚好是背景是在 shadow 里面，所以变成黑色黑色跟白色可以 contrast out，bring out 这 chicks 的那个 detail。这是表现母爱是父爱我不知啦。这个 Great Egret 是 chicks 父母亲轮流在养这个 chick 所以这个是母亲父亲很难讲都可能很特别很喜欢就是说它的羽毛这样打开，好像在保护它一样。其实这种羽毛这样打开是因为所谓 breeding season， 就是在 mating 的 season 要 attract mate 的时候，他们会这样子所以在 mating season 就是讲在春天照这块的景色，这块的羽毛，不然的话就看不到这个就在 Florida 照的。这一张的 monkey 是在Borneo 婆罗洲马来西亚照的我很喜欢就是说这个小 baby 可能是在 a few days old 而已，在1个礼拜以内的那个 new member of the family， 有母亲在这边，父亲在这一边好像保护住这个小 baby在迎接这新生命这样的感觉。Good, very good. OK， 多谢。意境对，因为我昨天才。愈来愈大，愈来愈老咧。对啦，就因较辛苦啦，应该辛苦。太久才知道。